Okay, okay. I think we can start. I can see Yes. at the moment 15 attendees, so I think this is the right moment to start. Hopefully, some more people will appear in coming few minutes. Um, Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're all fine and waiting for this last workshop from the series of 8 altogether that we conducted during the period of January until May 2021, and presenting you, giving you a chance to acknowledge the process of programming rural development, based, of course, on European Union's practices and methods. Today's workshop is the last of the series, but not the last event. I intend to organize in Baku in the middle of June a seminar on which we will summarize the results of the workshop and have a chance to talk about technicalities of the programming, lessons learned during that program, and what are the needs for the future capacity building for the staff of the Ministry and of Economy and the other partners in the process. Today's agenda is pretty simple. In fact, it's about the same time as before, but today is a bit different because we start with a presentation about how to create the vision of rural development, which is like a base, like a foundation for setting the strategy. This will be the first presentation, a bit lengthy, but more general, showing how this process of preparing for rural development programming is being organized and how these visions are being designed. At the second stage, there will be a reminder of lessons learned, what we've learned during this course of these 7-8 workshops. And the last but not least, of course, will be a short session with filling in the knowledge test based, of course, of the themes and subjects that we've raised during these workshops. As I mentioned, I think during last workshop or 2 workshops before, we also want to certify all the participants who participated in the workshops. So we will, of course, count and name all the people who are listed on our lists and prepare certificates. And I hope to be able to hand it over to all of you, if not personally, because still of the restrictions, perhaps through those who can participate to you the certificates during that seminar that I mentioned at the beginning, to be organized in the middle of June. I hope you will enjoy today's presentation and discussion, because it's about the future. The future is always exciting, more exciting. We don't know about the future. We are imagining it. We just design it. We think how it should be done, how it should be organized, how it should be developed. This is about that today. And please, I think Angie will also recall that truth, which is that every program, every policy and every program is based on the foundations of the visions. The long-term visions are absolutely inevitable to have, to understand,
and to share with the others to build the proper program for implementation for the benefit of the users of such programs. Thank you very much, Andrzej. The floor is yours today, and good luck. Thank you very much, Jacek. And as usual, it's a great pleasure to meet you again. I fully agree with Jacek that the vision and then good strategy, and after that good policy implemented through well-prepared program is very, very important. So in this process, also extremely important stage is prepare a good, fair diagnosis when you describe and understand the current situation, the starting point. So this is the reason why the information sources are so important, and this is the reason why this project was proposed and is implemented, because this information system could help you to gather better data about the development, and then you could monitor the program implementation as well. So let me share my screen with you and start the PowerPoint presentation. Something is wrong. I don't know what's going on. I want to share a different screen. We have from the very beginning of today some technical problems. Yeah. It can be because of internet. Okay, do you see my screen now? Let's try again. Do you see my screen now? Nothing. Now we Nothing? can see it, yes? Yes, it's okay. But when I try to make a full screen, Yes. Oh, No, good. it's okay. But when I try to put a full screen, It shows something else. yeah, something different. So I don't know what's happened. I will close the presentation and open it again. The classical move in the case of problems. Okay. So, Okay. do you see the presentation now? Yes, it's okay. Good. Yeah, that's fine. So That's what I would like to share with you a little bit information about the vision of the future of rural areas in the European Union, in the OECD countries, and also I will briefly present a European Green Deal and
from farm to fork strategy, a new strategy for common agriculture policy implementing. So the first session, as Jacek already said, will be this global and European debate about the future of rural areas. And the second session will be some kind of wrap up of the series of our workshops, and then knowledge test, and I believe a very good discussion about the future of rural areas in Azerbaijan. So the global debate on the future area put in the middle of the scene the people, the human being well-being. So rural inhabitants are extremely important, and it's worth to repeat from time to time that development of rural area is also for the benefit of all citizens, because harmonious development contribute to better life of everyone in the country or in the region. So the OECD in general, I probably said it a few times during our workshop that OECD provide a very good contribution to rural development policy, to understanding which trends contribute to better development. So in general, I really recommend you to take a look from time to time on the OECD website, and you could find there a lot of information, very good analysis, very good books, and so on. And then EU long-term vision for rural areas, Green Deal, and from farm to fork strategy, and then what could be the inspiration for rural Azerbaijan from above. So first of all, today is a good understanding that there's not just simple division, rural and urban, village and city. It's not like that. Situation is much more complex. We have rural areas which are almost inside functional urban areas, or rural area close to cities or towns, but we have also remote rural areas. And each of this type have its own challenges, but also opportunities. So today, in the, let's say, in the political practice, in the programming, we are taking into account that there is no this simple dichotomy, as I said, rural-urban, but in real life, we have a continuum from small, very small village, hamlet, bigger village to town, bigger city, metropolis, and mega cities. And then we have something what is called extended metropolitan regions. And we have now big mega cities and metropolis, the few big towns. So the situation is very complex. So it means that there is no one size policy for all rural areas. You need to adjust it, depends where the given rural area is located. You could find more on this behind this link. So
those rural areas inside of functional urban areas, they have own challenges, that they are losing control over the future because, in fact, the big city is dictating the situation, solutions, and so on. But on the other side, there are also a lot of advantages. There is a more stable future. There are more options and access to services. So having a good policy, you have a real potential for avoiding the negative trends and strengthen the positive one. Rural area outside, but close to the cities, they faces for example, the conflict related to the way of using the land. So competition for land and landscape, and of course, because usually the cities are growing, so there is a risk of sprawl. But on the other hand, is a potential to attract high-income household seeking a high quality of life. So when the tax system in the country is constructed in this way, that those high-income people are paying higher taxes, so it's for the benefit of the local rural community. And there is a relative easy access to different type of advanced services and to urban culture, and there's easy, good access to public transport. In the case of rural remote area, the situation is usually more challenging. We have a highly specialized economy, which very much depends on booms and busts. We have limited connectivity and long, large distance between settlements, and the problem with transport, and we have the higher per capita cost of services delivery because of this distance. But on the other hand, we have a good environment, a good nature. So this is advantage in production of natural resources-based outputs. Such remote rural areas could be very attractive for companies that need the access to urban areas only occasionally. They don't need to have a everyday access for their customers, and they could have a lower cost and more friendly environment. And such remote rural area can offer unique environments that can be attractive also for not only for films but also for individuals. And digitalization is giving those remote rural areas, let's say, a new chance for surviving and development, because digitalization is reducing the transport cost, is also reducing the cost of services delivery. So broadband, good quality internet is extremely important for all regions, but in the case of rural remote area, is a precondition for development. Very important in the rural development are relations between rural and urban areas. There is a lot of different links.
a lot of linkages on this pictures. You can see linkages related to the food system, but there are much more other linkages. So it's important to be aware that for the cities, rural areas are very, very, very important. And also for rural dwellers, city, its services play an important role. So for good construction of those relations could really contribute to harmonious development and could contribute a lot to the proper development of rural areas. On this screen, you could see how important the role play agriculture and food productions. I hope that you remember the sustainable development goals of the United Nations, and here you can see that food production is related to many of those goals. So for sure, and it's contribute to hunger, elimination of hunger on the earth. So contribute to access to good justice system that also promote sustainable development. Then contribute to elimination of the poverty in rural areas, contribute to climate mitigation and adaptation, and so on. But also a good food system could improve urban-rural linkages, could contribute to the better gender equality, and so on. And of course, agriculture have a very important role related to the proper use and water resources protections. So as you see, everything is linked, and rural areas play important role for the whole society. According to the OECD analysis, the crisis in 2008 was much worse for remote rural areas than for urban areas or for rural areas close to the big cities. So prior this crisis, remote rural regions and those near smaller cities were growing fastest and have a chance to catching up. But since that crisis, their growth has fallen sharply, and the inequalities are growing. So the crisis revealed the higher vulnerability of remote rural regions and those near a smaller city to economic shocks. So we see that rural remote areas are much more vulnerable. I would like to again try to convince you to take a look at this publication of the OECD and Geography of Opportunities, Rural Well-being, the policy highlights. You could find there a real practical inspiration in the rural development policy preparation, in the
programs, preparations, and so on. Please take a look closer on this document. So OECD recommended the multi-dimensional approach. So there is a need to look beyond the economic factors, such as productivity, income, and to extend the frame of analysis to include the environmental, social dimensions of well-being. So there is a need for more holistic and people-centered understanding of regional and rural development. So people, rural or region dwellers are in the center. Everything what we are doing for improving the well-being of the people. Secondly, this rural development framework of the OECD recognize that effective rural policies involve then engagement of the broad array of actors and multi-level governance mechanism. So it acknowledges urban areas as a key partner in increasing rural well-being and highlights ways for effective partnership and collaborations between policymakers from different levels of government. You can see yourself in the case of Azerbaijan that in those regions, when you have more active local actors, situation is better. We'll go back to it later on. So the framework stressed the importance of designing rural policies through a place-based approach. So we need to design policy which is for a specific place. We need to take into consideration all assets there, what kind of leading industries we have in the given region, what the limits concerning labors, what kind of labor resources we have there, what the linkages to cities. Such many factors make each place unique, and we need to adjust to this place. So place-based approach is very, very important. The rural framework shifts from this one dimension to a multi-dimensional view of rural policies. So in the very, very simple ways, there's three objectives: economic, social, and environmental dimension of development. There are three types of rural regions, from simple rural dichotomy to a continuous view, recognizing the diversity of those rural areas. So those three types also help us to understand better differences, but we need to be aware that in fact this continues, and there is a reason why we need area-based approach. There are three types of stakeholders. So the framework moved from this government alone to government working with private sector and civil society. So all stakeholders should be involved in the development of rural areas.
So in fact, still the situation is much worse in the remote rural areas. So looking on GDP per capita in the OECD countries, in 2017, the income per capita in the regions near large cities was around 18 percentage points below the OECD average level. But the gap between for regions with near to small or medium-sized cities was much bigger. It was 28 percentage points below the OECD average. But in the case of remote regions, it was just 21%. So you can see that the worst situations was in the rural regions close to the small cities. And the similar gaps exist in looking at productivity and also employment rates. So it shows how different is situation in different rural regions. So it was about the OECD rural framework. And now we are moving to the European Union. In December 2019, the European Commission presented European Green Deal. So the European Green Deal is about improving the well-being of people. So again, the people are in the center of the policy. And the Green Deal is for making Europe climate neutral and protecting natural habitat in the way that it will be good for the people, for the planet, but also for the economy. And no one will be left behind. It is the idea of the European Green Deal. So being climate neutral by 2050, protect human life, animals, and planet for cutting pollutions, help companies to become world leaders in clean products and technologies, and help ensure a just and inclusive transition. So no one will stay behind. So there are different elements of this European Green Deal. The European Green Deal is implemented through the different strategies related to different sectors. So we want to have a better energy, and we want to decarbonize the energy sector. We want to have a better construction, that buildings will use less energy, and that industry will turn to be much more green, that the industry will protect the environment and use less resources. And the next area is mobility, that we want to have a cleaner, cheaper, and healthier forms of both private and public transport, and we want to reduce emission in this area as well. European Green Deal is very much related to rural areas, and as I said, is implemented through different strategies, and
In the case of agriculture, this from farm to fork strategy, a new strategy for common agriculture policy, the very well precise goals and objectives which we want to receive. So we want to reduce the use of pesticides and also those most hazardous. We want to reduce the use of losses of nutrient from the soil, and in this way also reducing the use of fertilizers. We have this ambitious goal to have at least 25% of the EU agricultural land under organic farming by 2030. Maybe some of you remember, I mentioned it, that the starting point is 7%. So it's very ambitious goal. But we have countries like Denmark, Austria, which are close to this goal. So it's very, very, very likely. Support a transition to sustainable agriculture practices and increased uptake of agroforestry practices and other measures. So in the 2020, in May and June, the strategy from farm to fork had been presented and adopted, and the strategy which is addressing food, health, planet, and our future. So we want to make sure that Europeans have access to healthy, affordable, and sustainable food. We want to tackle climate change, both by adaptation and mitigation. We want to protect the environment and preserve biodiversity, and ensure the fair economic return in the supply chain, strengthening the farmer's position in this supply chains. Through this, we also want to contribute to rural and local development, because when more value will stay in rural areas, simply it would contribute for rural development, and increase organic farming. So already mentioned this reduction of pesticide usage, and mostly this higher risk chemicals and more hazardous pesticides by 15%. Nutrient losses and reduction of fertilizers, and also reduction on antimicrobial different stuff for animal and for human health, because this really create the danger situation. Those antimicrobials make the microbes more strength and resistance for medicines, and it caused a lot of problems. So it's a serious reduction both in farming, but also in the aquaculture. So buying salmon, be aware that probably in the production of the salmon, a lot of antimicrobials are used. And organic farming, because it is environmentally friendly and delivering very high quality food. So the goal is to have 25% of the total farmland being used for organic farming by 2030.
So this from farm to fork strategy, it's really important. And what I like about this strategy, that in the annex, you have a very concrete actions. When and what should be decided, what should be implemented. And so far, so good that those promises are fulfilled. So I believe that the strategy really will contribute to our better food, our better health, for good of our planet, and for better life of our children. Yes, really, it's important to remember about good quality of food. The high quality food, it's very, very, very important, because only in the European Union, in 2070, over 950,000 deaths were attributed to the unhealthy diets. So 1 out of 5 dying person, the death is related to unhealthy diet. So it's really extremely important what we eat. Food labeling will deliver customers a better information about the food quality, about the content, and so on. So it could help us to eat better food. And the waste still is the problem, both between field and farm, and from the shop or to the mouth. We are losing too much, and we want to reduce. We want to halving per capita food waste by 2030. In this process, is extremely important is research and innovation. So a lot of research, a reasonable amount of money allocated for Horizon Europe. There are research programs which would contribute to innovation development and innovation implementation. And we also believe that implementing Green Deal and the strategy from farm to fork will contribute to the global transition, and the world will be more green. Working on the future of Europe, I am a member of the European Rural Network Development Working Group, which works on the vision for rural areas, Europe 2040. And we developed a tool for consultation, for organizing this discussion. And in the third session, Professor Hussein will moderate the discussion according to this simple but useful methodology. But we need to have a vision of rural areas, and we need to think about young people, their future, and discuss this vision with them. So it should be not our vision, it should be their vision, because it's going to be their life, maybe partly ours as well. So the thematic group, Rural 2040, we work, as we discussed with Jarek at the beginning, over the year so far. So we try to identify
identify the drivers or change, and starting from the drivers, try to develop different possible scenarios. So we develop a scenario logic, and after that develop the scenario outlines. We have a wide consultation, different type of workshop, and in the end of March, we have a conference, 1 week discussion about the vision of the rural areas. You could find on the European Rural Network information about those events, the documents, and outcomes of the discussion. So what kind of scenario we developed? So scenario based of rural demography. So there are many factors, but demographic could be the most important factor. So we have expanding rural area with growing rural population, or shrinking rural areas, decreasing rural population. Of course, in practice, we will face both cases in different places, different regions. So the second base for this scenario is multi-level governance. So we identify a good network, well coordinated, collaborative, with strong participation of citizens, multi-level governance. And on the opposite side, we have a fragmented system with limited coordination, low policy coherence, weak and without or weak citizens' participation. So those are basic factors, but of course we need to remember about other driving factors. For sure, the climate change will have a big influence on the future of rural areas. Changes in biodiversity, globalization have a great impact on even very remote rural areas. Development of technology, sense of community, services, mobility, transport, and coherence of rural policies could have a great influence on the future development of rural areas. So having those two basic areas for developing scenario. So we have this expanding rural areas, so with growing population, and shrinking rural areas on the opposite sides. Good networked multi-level governance system, and fragmented governance. So we define those scenarios. The most positive with expanding rural areas and good governance. We have a rural renewal with a good governance and shrinking rural areas, rural areas with less people but well connected and with quite good level of well-being of rural inhabitants. And then with fragmented multi-level governance and shrinking population, rural specialization, that you have something like islands with people living there, but a lot of remote rural areas without
without inhabitants, where villages and small towns would disappear. And this fourth part of the scenario with fragmented multi-level governance and expanding rural areas with growing rural population. So urbanities, expanding rural areas and fragmented multi-level governance with really prosperous, very vivid rural areas. The best scenario is this one, with expanding rural areas and network multi-level governments and rural connections, shrinking rural areas. Less people, but quite well organized, partly due to new technologies and innovation. Okay, so we need to take into account different aspects, different elements, thinking about the future. So different kinds of digitalization and speed of this digitalization. For sure, it would have a great influence on the future of rural areas. Very important factors are newcomers and the risk of growing inequalities in rural areas, which could create tensions, resistance, opposition. Rural-urban relation, and also rural relations, some kind of competition on the other hand, and synergy and interplay. Localities and translocalities, so those rural islands, nodes, hubs, or some kind of archipelagos. So the measures for good life, growth, but also happiness and sustainability, and different business opportunities, and resilience to global and local different challenges. So resilience, being able to respond to global challenges. So for sure, it's extremely briefly, you need to take into account different factors, thinking about a possible future. So according to OECD and the remote rural areas before 2008 had some chance to catching up with others, but now the situation is worse. And my experience is that it is very difficult following someone to catch up with him or her who is in the front. So what we need, it's a need to find our own shortcut to the future. And nowadays, there is a chance to find such shortcuts due to new technologies, due to innovations. But for this, we need a good strategy, good policy, and good program, properly and carefully implemented, with the good monitoring system for corrections. And for all of this, we need a good system which deliver us reliable data. So, as I said, there is a chance for this shortcuts. The one possible way
among others, is to use the smart village concept. The smart village concept, it's not something very well defined. It's something what is, it's a little bit flexible, and even it's hard to catch and understand what is behind this concept. But it is about development of rural areas with using a new possibilities created by digital innovations. But being smart doesn't mean that you necessarily need to use a digital tool. It could be also a social innovation. But smart village, it is really something what could offer tools for such shortcut to the future. Again, I'm sharing with you something which what I am much more involved, because I am also a member, or used to be a member, because our group ended its work, the thematic group related to smart villages. And again, on the website of the European Rural Network website, you can find materials related to smart villages as well. But also, I would like to recommend, maybe already some of you know the publication of the World Bank, very recent publication about smart villages in Azerbaijan. So you have already a very good starting point to think about it, to develop it, and use those new opportunities for development of rural areas in Azerbaijan. So on the next session, we'll discuss, I will briefly make some kind of the summary of the workshops, but let me share with you one of my conclusion gained through my professional life. I think that today the most important for development of rural areas is a good access to the high-speed internet. So provide a good access to internet for all rural households, and it would contribute to development very much. Of course, you need roads as well. You need a physical infrastructure, but internet now is access to internet is it's a very extremely important. Of course, it has to be also accompanied by development capacities of the rural inhabitants, that they could be able to use it. So you need to develop their skills. You need to assist them in this process of better using of internet connections. But access to broadband internet is extremely important. So now I propose a break. Let's continue 10:05. 11. 11, yes. 11. No, yeah. 10. 11. 10:05. Ramir, 15 minutes break. What time shall we start? 11:05. Oh, okay. Yes, Okay. yes. Baku time is 2 hours ahead of us. Okay. Yes. 11:05. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, Andrzej. A short break, 11:30.
sorry, 11:05, we start another session, which will be a reminder of the lessons learned during the series of the workshops before we test the knowledge gained with a set of specially designed questions. Nothing difficult. You understand and you know everything what we're talking about. So this will be a very easy exercise. Thank you very much. See you in 15 minutes. Jacek, it's not going to be extremely easy exercise. Simply participants are very well prepared for it. Yeah, sure. Thank you. Once again, good morning, and I hope everything is fine now. After a short break, everybody's relaxed and we can start the second session, which is reminding the lessons learned during the series of workshops. Andrzej will remind you what we've learned, and this will be a foundation to the discussion that we will conduct after the knowledge test. But this also will remind you the main topics that we've managed to deliver and train during this period of 5 months. Andrzej, start the presentation and let people get ready for a knowledge test to be successfully passed after the presentation. Thank you. Thank you very much. Mr. Hamid, you want to say something? No, it's fine. You can start. You can start now. Yes, you can start. Sorry? Yes, it's okay. It's okay. No? Okay, you can. Yes. It's okay. So start, please. Okay. Thank you very much, Jacek. So review of the webinars content, some kind of reminder what we learn. So this is the agenda of the session: rural area, source of information, regulatory impact assessment, new tendencies in the EU, and everything for good programming and programs implementations. So we discussed that in fact we have the problem with rurality. Today you could see that probably the best solution is to look at the type of settlements, some kind of continuum for very, very small settlement to the huge mega cities. So this is probably the best answer, because this statistical meaning of rurality or administrative meaning of rurality, that for example, up to 5,000 inhabitants village, above is a city. It's not a solution. Also, today it's not true that rural mean agricultural, because today in many rural areas, farmers they have their share in the population. Very little, 10% in some places, even less. Culture meaning of rurality, rural culture, lifestyle. It's also changing now that in many places there's no big differences. And finally, philosophical meaning of rurality. You are rural in your head. So
rurality is not the concept which is easy to define. But on the other hand, almost everyone, what does it mean when we say that it's rural? So there are some pillars of the development of rural areas: economic, social, environmental, and cultural. So all those mentioned are very, very important. We need to keep a balance and synergy between them. And thinking about rural development, planning rural development, we need to think not only about the present, but also the future. So from that point of view, those, for example, environmental aspect is crucial. We already today discussed this dichotomy of this not very useful one, that solution is the continuum, which show us a difference situation in different rural areas, depends on the relation to the metropolis or to the big towns. And as a result, this area-based approach is the best solution. So we need to adjust intervention to the local concrete situation. We have those three types of rural areas, still keeping in mind that we have a continuum, but nonetheless it is the most useful to see the remote rural areas, those rural areas which are close to the functional urban area, and rural inside the functional rural areas. Each type have its own challenges, but on the other hand, also many opportunities. So planning rural development, we should address the challenges and use in the best ways opportunities. So looking at this typology, predominantly rural, so remote rural, intermediate regions, and predominantly urban, you could see the map of the European Union, still with the UK, and that we have, for example, here in this part of Germany, very much predominantly German and Belgium, predominantly, and the Netherlands, predominantly urban. In some places, like for example, in Italy, only Latium and the region where the Rome is located is very much urban, and here in the north of Italy, then there's industrial and urban areas. In the case of Poland, we have also some predominantly urban areas around the big cities, but many predominant rural as well. You see the Finland is almost predominantly rural, where only this part with the capital Helsinki and surrounding regions are intermediate regions. So Finland is very rural and similar to Sweden. So we need to remember that rural development is not only about agriculture. That in fact, thinking about rural development, we need to find a way to diversify the local economy and improve the quality of life of the rural inhabitants living there, for improving the life of the rural communities.
for doing this, we need to raise the knowledge, and we need to change mindset of the people. So in this process, it's played really a great importance. So not only agriculture is still very important. So we shouldn't forget about agriculture, but we need to think that diversification is very much needed in rural areas. And also diversification of the rural economy contribute to development of agriculture, because in many places, and this is also the case of Azerbaijan, that we have surplus of labor forces in agriculture. So we need to offer new jobs outside of agriculture, those people who are currently working on farms. So developing of human and social capital in rural areas is extremely, extremely important. So raising knowledge and changing mindset of the people. So what is needed to make a rural community a good place to live, work, run a business, start a family, and grow old? Again, I refer to OECD. So in the whole variety of factors, from the quality and accessibility of services, different type of services like schools, healthcare, environmental amenities, opportunities to start or grow business, and even social trust and community leaderships. All are those important factors. But what we need is this holistic lens on rural development. Holistic lens taking into account different aspects of rural development and focusing on well-being of the people, focusing on well-being across its many dimensions. And place-based policies. They are the best way to deliver the well-being to rural communities, but also to the whole country, all citizens. Sound multi-level governance and community-led development. Let people decide themselves what kind of development they would like to have, and just help them from the above level of the public administration. Prepare rural areas for technological, demographic, and environmental changes. Address the diversity of challenges and opportunities facing rural areas. So those tables with 3 types of rural areas and different types of challenges and different types of opportunities. So address this opportunity on the base of this place-based policy approach. And for everything to be informed, you need the sound evidence and data at the right scale. So for this, you need good information. So if you want to develop, implement good rural development policy, you need the sound evidence and data at the right scale. So for sure, a part of the domestic sources of information is worth to remember about international institution which could provide a good data. For sure, different agencies of United Nations, FAO, World Bank, and others. In the case of agriculture, useful could be the Farm Accountancy Data Network, FIDN. So this instrument which could
which provide a lot of information about situation in agriculture holdings, and also shows the impact of the agricultural policy. So the fund is focusing on income on the farm level. It's helped to make a different type of business analysis and have the contributing to development of common agricultural policy measures, because FATM allows to measure what is the impact of the existing measures and could be proposed. The changes could be proposed on this basis. So, of course, the FATM has his strengths and weaknesses. We need to remember that usually FATM represented only a sample, not the whole agricultural system, not all farms in the country, that there is a delay of data availability because this process of the collection and analysis is a little bit slow, but on the other hand, you receive really good information through the strong network, and in fact the system is representing quite well 90% of the EU farming, and mostly this part of the farming which contributed to the food market, to agricultural products market. So we have opportunities, we have strengths, so we have to remember that FATM is very, very good tool, but keeping in mind also its limits. So FATM stimulate policy effects, contributing to also to annual budget planning at the European Union level, and contributing to the trade negotiation with the third parties. From, for example, when European Union negotiated the agreement with the United States or Japan, it was very, very useful to have this information. In Azerbaijan, what Professor Ramil Hussein presented to you, you have quite advanced situation. The process started in 2006 with the first projects and programs and pilot surveys. And then the institutional development took place. So currently the farm data monitoring system is operated by Agro Research Center under the Ministry of Agriculture. And you have already in your database informations from 2015, and quite soon probably the information for 2020 also would be available. So since 2015 your system is collecting data from your regions. In your programming process, preparing the diagnosis, and also during the monitoring and evaluation, you need not only qualitative data, but also quantitative. So you need those both type of data to have a good understanding of the situation, because usually qualitative information it's not enough.
So qualitative is usually in the numerical form, and quantitative is rather some kind of description of the situation. So quantitative and qualitative research and collecting data complementary methods that finally provide you to the better, wide-reaching and deep understanding of the situation. So you need to balance those two types of data. You need to apply different research methods, remembering that they don't conflict each other, quite opposite, and are very much supplementary. So this quantitative research give you a better understanding what is the meaning of numbers which you collected during the qualitative process of data collection. So we have this different method, variety of methods for getting qualitative data, interviews, analysis of case studies. So when you look at when you take a look closer on the different type of farms, or you can take a look closer on the selected carefully village which could represent some regions, you have a better understanding of the situation. Quite often we use experts' opinion as a really good source of information. You could learn and on the same time consult with the people through the focus group meeting, that you hear what people are saying about the topic or area which you want to change or improve. Surveys with using the questionnaires, and then observation. When you have the information, when you have a good analysis, you have a strategy and policy on the earlier stage, then you need to prioritize your needs, because it's in our life, personal, family, and also the community or state life, always we have a lot of needs but limited resources. So we need to prioritize needs. And there's a methodology. You can use a different methodology, but more or less the similar, that you have the first step, that you are preparing a complete list of needs. Then you assess the importance of those needs. Of course, this assessment is related to the value or policies. So we are using a different criteria. On the screen, you have this example from Poland, when we are taking into account the European Union strategies, policies, then consistency of the needs with the Polish strategies, policies. We are looking at the complexity of the need and significance of the need resulting from the opinion of social partners, a result of consultation. And finally, we make a ranking of the needs obtained as a result of this prioritization. So you need to decide what you want to achieve first. So it's a very important element in the program preparation cycle. Very important, very useful is regulatory impact assessment. So even if it's not obligatory, it's
it's very useful to apply this tool and to try to assess what would be the results, what could be the results, and the policy program or regulation which we want to implement. So regulatory impact assessment is an analysis of the potential costs and benefits after introducing a certain policy and a regulation. So really, I recommend you to be familiar with it and use this method, because it also could help you not only to have a better regulations and as a result a better state governance, but also it's very useful in the process of persuasion to the project. So when you have a fair, good calculation, you have really the best arguments in discussions with other ministers, or also you can use those arguments in the public public debate. So you have a clear message. You simply could show the real figures in the broader context. So it could be very, very convincing argument. And regulatory impact assessment is also knowledge building. Those who are doing good, but also those who are consult in this process. So it's not just a bureaucratic requirements. It's very, very good tool for knowledge building. Stakeholder consultation. It's really a really important part. We need to remember that a stakeholder consultation is not just a burden, but it is a chance to better understand the situations and collect proposals which could make our original proposal much better, leading to the goals which we want to achieve. The views of stakeholders and their practical experience and data really could deliver high quality information and input into policy which we want to change. And also it makes the whole process much more transparent. And in fact, when we have a fair consultation, the legitimacy of the policy is much stronger, because there is a wider and deeper understanding why such policy is implemented. So there are some scopes and objectives in this process of consultation which you should take into account. The key elements, it's to be clear from the outset about what is in scope and of scope due to legal and political limits. So define what you want to consult. Map the available sources of information in a concrete topic, and just consult it with the right stakeholders. So you need to check past, but work also thinking about the future. Identify information gaps. When you identify, it's easier to fill them. So quantitative and qualitative data. Decide which sources should be used to obtain the missing information in those gaps. Define the concrete and topic-related scope of stakeholders' involvement, and pay attention to sensitive, controversial, and highly
uncertain issue. So you have to open your eyes, listen carefully what people in the process of consultation are saying, and be aware of potential blind spot then consultation work should detect. So it could help you to see something which was invisible to you before the consultation. So really it's worth to carry out the consultation on every stage of the decision making in the work of the administration. So as the result, then the solution could be much better, leading to the result. And the consultation should start at the earliest possible stage of work, that we could consult the concept, not only the proposed solution. And we should remember about non-governmental sector. So I mentioned the Green Deal today. So the Green Deal is a new approach to the development of the European Union, development of the European economy, with taking care of environment and everything for improving the well-being of rural people. In the case of agriculture policy, the Green Deal is implemented through from farm to fork strategy, and we discussed the different element of it, and strategy is going to be implemented through the concrete actions. There are few indicators. Not easy will be achieve all those goals, but we believe that really farm to fork strategy could have a real influence on the high quality of food and also good development of agriculture. Rurality in the network society. I try to convince you that due to new technologies, the communications techniques, the development of rural area is possible. It's possible without the necessity of resources concentrations in the space. So remote rural areas, due to those new technologies, could take part in the economic and social life of the whole state, the whole region, and the whole society. So rural development now is, let's say, possible. It's more possible than a few decades ago. For rural development in this network society, urban-rural relations are very, very important element. So a good solution could be a smart village, and I'm really very glad that in Azerbaijan this concept of smart village have some understanding, and World Bank make an interesting analysis, and so you could continue your work with using this concept of smart villages in Azerbaijan. On Monday in Poland, we'll have some kind of, let's say, a technical meeting that we will discuss in which way, when the Minister of Agriculture could support the villages which will prepare the smart villages strategies. We are also in the process of learning how to
apply it, how to use it in practice. So it's very challenging and very interesting, and I believe that you know what is also very important element of smart villages. It was the reason why I recommended you this European Rural Development Network site, and take a look on the material there, because you could find a lot of case studies, a lot of examples, because smart means also how to learn from others. And there is, for example, also interesting source of information about smart villages. There's a Smart Rural 21. On this website, you could find 21 villages which are taking part in the project, where they prepare strategies and working on them and share their experience. And you could also learn from them as well. So why did we talk about all of this? Since the development of rural areas, the development of regions is important for the harmonious development of the entire country, for the well-being of all citizens, all inhabitants. So it is important and affects the standard of living of all citizens. And rural development requires a good policy, a good strategy. And then, of course, those policies, strategies are implemented through programs. And you should develop, prepare good programs and implement them in the right way. So our intention was to contribute a bit to your better understanding of this process, of the whole process, that you are not only focusing on the technical aspect of it. You need to have a clear vision. What do you want to achieve? And then develop the tools and allocate resources for achieving your objectives. So the programming is starting from diagnosis. So when you have already the vision, policy, and start the program, you need to know what is the current situation, what is the starting point. So you collect information, made the SWOT analysis, made the diagnosis of the situation. Then you define what you want to achieve. Again, going back to the strategies and policies. What is desired state? What do you want to achieve? So you define objective, goals, and identify the needs for each goal. And then you need to develop tools, instruments, and measures which will lead you to achieving those goals. So you need the institution, you need instruments, you need tools to get there to those goals. So it is the whole process about programming. Of course, it's easy to say, it's much more difficult to do. One of our webinar, I presented you the content of the such rural development program. So it's quite complex, but the general frame is like this. So for program implementation, you need a good institutional system, a clear responsibility. You need monitoring and you need evaluation. So, and you need on all stages, you need to search for innovative solution
and implement them. So you need to be open to invitation, and public consultation could help you in these processes. Thank you very much. Now I am giving back the floor to Jacek. So I understand that now will be the knowledge test, and after that, the discussion. Thank you, Andrzej, for the reminder. Sorry. Let's have I understand that the knowledge test questions have been distributed by Mrs. Nazrin Bagirova. If so, please, Nazrin, confirm that the questions was distributed through Monkey survey. I think so. Let me look at the chat, because I noticed there was the distribution. Yes, there was the at 11 o'clock, 5 to 11. Yes, there was the link to the Survey Monkey, which is about the evaluation of the program. But let me confirm. I'm not sure whether Nazrin is with us. How can we get the confirmation? Can I ask Mr. Faris Ahmedov to send me a message whether he's got yes, all right. It's been shared. Yeah, all right. Thank you, Nazrin. I've got a message through chat channel that it's been distributed. It's a short survey, so let's give 15 minutes to fill it in. It's only 11 questions, so 1 minute per question, plus some extra time, 3 minutes for a short break to take some fresh breath of fresh air, and see you at 12 o'clock. And at 12 o'clock we will start the. It's not only a discussion; it's a group work. It's a discussion. It will be, as usually, done by Mr. Ramil Hussein, who will conduct the discussion. But this will be structured. This will be with some introduction, drawing your attention to key issues related more to the situation in Azerbaijan. We will consider the situation in which in Azerbaijan the rural development programming is embracing different actors, different institutions, different players. Thank you, and see you. Oh, time is passing by. 5 past 12. So 5 past 12, we're meeting. Please send filled in questionnaire, test knowledge to Nazrin, and then we can start 5 past 12, the last session, which is group work and discussion. See you 5 past 12. Yes, I've asked Nazrin already to switch on the discussion mode, that we can see each other, all the participants, and to start effectively our discussion, to hear their voices and talk all together. Great, it's opening now. Should I open the presentation, Rami, or?
Yes, of course. But I think Andrzej is asking you whether you want to open the presentation and conduct it, or I could do it, and I could do it for Ramin. Yes, of course. I also can do it, but okay. All right. All right. So now we can. Yeah. Now we're switching to. We've got the last two to get into the last one. All right. All right. I think we can start. We can start. Let me ask Ramil to start the last session, which is the open group discussion and also group work, as I may say, because what we're going to do is not only to discuss, but also to share our opinions and raise the most critical, important issues and from a range of topics and problems that we tackled during the training program. It's not only about telling what was good, what was wrong, but also let me invite you all to discuss how to improve the programming method, and not only about the programming itself, but what should be the prerequisites to develop the good, effective, and challenging rural development program in Azerbaijan. This is the core message, I think, because we are not going to talk about the European Union. We are not going to talk about the other countries. We're going to talk about the areas in Azerbaijan. Ramil, floor is yours. Çox sağ olun cənab Yasir. Təşəkkür eləyirəm. Hörmətli həmkarlar, bir daha hər birinizi salamlayıram. Ümid eləyirəm ki, səsim qaydasındadır və mən Azərbaycan kanalında danışdığım üçün hər hansı bir problem olmalı deyil. Artıq 3-cü təqdimatdır. Cənab Anci bundan öncə ümumiyyətlə 8 təlim ərzində keçirilənləri xülasəsini sizə təqdim elədi və bu müddətdə biz kifayət qədər maraqlı mövzulara toxunmuşuq və sonuncu mərhələmiz bizim uzun müddətli baxış və trendlərdə kəndin inkişafının planlaşdırılması ilə bağlı və hər birinizdən xahiş edirəm ki, bu mərhələdə aktiv olasınız. Bundan öncəki təlimlərdə də həmkarlarımız çox aktivlik göstəriblər və bu təlimdə də böyük məmnuniyyətlə sizləri dinləmək bizim üçün xoş olacaqdır. Şübhəsiz ki, cənab Anci öz çıxışında bununla bağlı Avropa təcrübəsini bizimlə bölüşdü və biz indi hazırda öz Azərbaycanla bağlı müzakirələri aparacağıq. Onun üçün də sizlərin hər birinizin burada aktiv iştirak eləmənizi arzu edirəm və xahiş edirəm ki, qeyd edilən məsələlərlə bağlı aktiv şəkildə öz münasibətinizi bildirəsiniz. Ümumiyyətlə mövzumuz bildiyiniz kimi kənd əraziləri ilə bağlı baxış, Azərbaycanla vizyona həsr edilibdir və ilk olaraq qarşımızda olan sual ondan ibarətdir ki, müzakirə mövzumuzda bizim kənd ərazilərimiz onları nə xüsusi edir bizim üçün, nə özəl edir bizim üçün, biz bu sahədə hara gedirik, bizim baxışımız necədir, ümumiyyətlə biz bu sahədə yəni söhbət şübhəsiz ki, qeyd elədiyimiz kimi harada olmaq istəyirik, hədəflərimiz nədir qarşıdakılara və o hədəflərimizə ora çatmaq üçün biz
nə etməliyik, bizə nə kömək edəcəkdir? Müzakirəmizin birinci hissəsi bununla bağlıdır. Mən hər birinizdən xahiş edirəm ki, qoyulan sualla bağlı öz aktivliyinizi göstərəsiniz və şübhəsiz ki, sizin yəni Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzindən, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən, İqtisadiyyat Nazirliyindən və onun regional idarələrindən, bölmələrindən iştirak eləyən həmkarlarımızın hər biri bu sahəyə yaxındırlar. Yəni onlar birbaşa işləridir böyük hissəsinin. Onun üçün də biz burada onlardan daha çox aktivlik gözləyirik. Bundan öncəki şübhəsiz ki, bizim müzakirələrdə bir çox həmkarımız aktivlik göstərmişdir. Xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, sonuncu müzakirəmizdə Abdullah müəllim öz fikrini bildirmişdi. Elbrus müəllim, Təranə xanım xüsusilə aktivlik göstərirdi. Elvin müəllim. Onun üçün də xahiş edirəm bu dəfə də fəaliyyətimizi, yəni mövzuya münasibətimizi aktiv şəkildə bildirək və bu sahədəki sizin öz fikirləriniz, Azərbaycanın baxışı nədən ibarət olmalıdır? Çünki hər bir dövlətdə olduğu kimi bizim də gələcəyə baxışımız var və son vaxtlar cənab Ancda qeyd elədiyim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə ağıllı kənd layihəsinə daha çox diqqət yetirilir və Qarabağda ilk ağıllı kəndin Zəngilan rayonu ərazisində təməli qoyulmuşdu və Azərbaycan rəhbərliyi də bildirirdi ki, bununla bağlı müsbət təcrübə ölkənin digər bölgələrinə də yayılacaq. Yəni Azərbaycanın bu baxımdan ilk bu ipucu vermək üçün qeyd edirəm ki, baxışından biri ağıllı kəndin təşviq edilməsi idi. Amma ümumiyyətlə mövzumuz daha genişdir, əhatəlidir və sizlər də bu prosesin içindəsiniz. Onun üçün xahiş edirəm ki, bugünkü müzakirəmizdə aktivlik göstərəsiniz. Bizim üçün, çünki bizim kənd ərazilərimizi nə özəl edir. Ümumiyyətlə biz bu istiqamətdə hara gedirik? Xahiş edirəm bu məsələ ilə bağlı hər bir həmkarım. Ümumiyyətlə biz qarşıdakı müddətdə harada olmaq istəyirik, o hədəfə çatmağa, o istiqamətə bizə nə kömək eləyəcəkdir? Bu məsələlərlə bağlı münasibətinizi bildirəydiniz. Mən sizin hər birinizdən bunu gözləyirəm. İndi təqdimatı özüm, sizlərin hər biriniz görünməsi üçün təqdimatı dayandırdım ki, belə daha yaxşı ekranda görünür. İlk olaraq bu mövzuda və ümumiyyətlə yekun təlimimizlə bağlı kim söz demək istəyir? Keçən tədbirlərdə çox aktiv olan həmkarımızdan biri Eldar Quliyev yazıb ki, xəstə olduğu üçün iştirak edə bilmir, amma ki, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin digər 3 həmkarımız buradadır. Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyinin regional şöbələri ilə dəki həmkarlarımız da buradadır. Buyurun, Elvin müəllim. İlk olaraq sizdən başlayalım. Mən ilk öncə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bu 8 təlimin prosesində biz burada təlimlərdə Avropa təcrübəsinin, Polşa təcrübəsinin, qanunvericiliyin qiymətləndirilməsi üzrə təcrübəni öyrəndik. Proqramların müfəssəl yazılması üçün tələb olunan dataların toplanmasının üsullarını öyrəndik. Buna görə təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Sualıza gəldikdə isə mən onu bildirmək istəyirəm ki, biz kənd yerlərinin inkişafı, kəndlərin modelləşdirilməsi, infrastrukturun inkişafı dedikdə kəndləri şəhərə çevirmək deyil, sadəcə kənddəki insanların yaşayış səviyyəsini qaldırmaqdır. Sözsüz ki, Azərbaycan aqrar respublikadır. Bizim gözləntimizdə insanların kənd yerlərində öz sahələrində işləyərək daha çox məhsul əldə etmələri və ümumdaxili məhsulda payın yüksək olması arzusundayım. Yəni, kənd yerlərinin inkişafı, ağıllı kənd layihələrinin tətbiqi məhz kənd təsərrüfatı sahəsində, istər bitkiçilik, istərsə də heyvandarlıq sahəsində modelləşmə apararaq daha çox məhsul əldə etmək, daha keyfiyyətli məhsul əldə etmək və emal prosesi olmadan və yaxud deyildiyi kimi fermadan belə deyək, mətbəxə daxil olmasını təmin etmək. Yes, we hear you very well. Elvin müəllim, sizin qənaətiniz ilə, yəni biz bu istiqamətdə baxışımız nədən ibarət olmalıdır? Kəndlərin inkişafı ilə
bağlı gələcəyə, 2040, 2050-ci illərə, 2030-cu illərə. Yəni gələcəyə Sorry, siz necə I can baxırsınız hear ki, you. 10 No ildən, problem, I 15 can ildən hear. sonra Azərbaycan kəndini necə görmək istəyirsiniz? I hear you also and much better than in the morning. Azərbaycan kəndini necə görmək istəyirəm? Dediyim kimi, yəni modern bütün telekommunikasiya Yes, I hear you fine. Buyurun, Elvin müəllim, nəsə səsiniz kəsildi, mümkün olsa. Modern müasir telekommunikasiya qovşaqlarına belə deyək, qoşulmuş, lakin mövcud resurslarından da səmərəli, ən yüksək səviyyədə istifadə edən, yəni insanları rifah halında yaşayan bir kənd görmək istəyir. Yəni belə bir fikrimiz. Sizcə, bax, ona nail olmaq üçün bizə nə kömək eləyə bilər? Hansı mexanizmləri işə salmalıyıq? Hansı addımlar atmalıyıq qənaətinizcə ki, Azərbaycan kəndi deyilən səviyyəyə çatdırılsın? Burada bir neçə addımlar atmaq olar. Belə deyək də, birincisi biz rayonların iqlim və təbii resursları nəzərə alınmaqla bir rayonlaşma prosesi aparmalıyıq. Məsələn, bir rayonun bir neçə kəndi, bir neçə istiqaməti ola bilər. Dağlıq kəndlər, dağətəyi kəndlər, düzən kəndlər, dəniz kənar kəndlər. Yəni bunların hər birinin özünün ayrıca potensialı araşdırılmalıdır. Torpaqların konsolidasiyası aparılmalıdır. Bu barədə bir hüquqi bazı aparılmalıdır. Mineral gübrələrdən, pestisidlərdən, təkmil irriqasiya sistemlərindən istifadə olunmalı. Yəni, belə deyək də, bir aspektdən baxmaq olmaz, bir böyük geniş mövzudur. Bu barədə ətraflı müzakirə aparmaq olar. Məsələn, istehsalı mexanikləşdirmək, avtomatlaşdırmaq, yəni bu barədə kənd yerlərində tətbiq eləmək olar. Xarici təcrübəni öyrənmək lazımdır, onu tətbiq eləmək lazımdır ki, hansı xarici təcrübə ki, o bizə daha yaxındır. Biz inkişaf etmiş Avropa ölkəsinin təcrübəsini əlbəttə ki, hal-hazırda tətbiq edə bilmərik, amma gələcəyə baxış nəzəri ilə bu proqram hazırlana bilər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Elvin müəllim, təşəkkür edirik. Yəqin ki, digər həmkarlarımız da münasibət bildirəcək. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi Azərbaycan üçün, Azərbaycan kəndi üçün də yanaşmalar bir mənalı olmayıb. Hətta Sovet dövründə, keçən əsrin 60-cı illərində, xüsusən də Xruşovun vaxtında bir ölkə miqyasında böyük kampaniya başlamışdı ki, kiçik ucqar dağ kəndləri nə üçün lazımdır və hətta o zaman Try to switch from English to Azerbaycan. və yaxud qəsəbələrə köçürülməyə başlamışdı. O zaman ki, xətt onu göstərmək istəyirdi ki, ümumiyyətlə kəndlər ləğv olunsun, amma sonra 70-ci illərdə gördülər ki, bu ölkənin iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər olur, xüsusən də ərzaqla bağlı və o müddətdən 70-ci illərdən Azərbaycanda kəndlərə yenidən diqqət atdı. Hətta dağ kəndləri, boşalan kəndlərə qayıdışla bağlı çağırışlar oldu, təşviq edildi və gəlib bugünkü günümüzə çatmışıq və əhalimizin 50%, kəndlərdə 50% şəhərlərdə yaşayır, amma müəyyən kəndlər üçün də çağırışlar var və qarşıdakı müddətdə baxışımızı formalaşdırmağımız da çox vacibdir. Şübhəsiz ki, bugünkü Azərbaycan kəndi də ötən əsrki kənd deyil, informasiya texnologiyaları və ölkənin inkişafı kəndin də simasının dəyişməsinə böyük töhfə veribdir. Bununla yanaşıb qarşıdakı 20 ildə necə olacaq kəndimiz? Qeyd elədiyimiz kimi kənd ərazilərinin bizim üçün nə özəl eləyir? Ümumiyyətlə qarşıdakı müddətə baxışına bağlı münasibətləriniz bizim üçün maraqlıdır və sonuncu müzakirə olduğu üçün bütün həmkarlarımızın burada iştirakı tövsiyə olunur və arzuyuruq ki, münasibət bildirsinlər, xüsusən də gender bərabərliyini də qoruyaq, xanım həmkarlarımızın da baxışı vacibdir bu baxımdan və mümkün olsa xanım həmkarlarımız ümumiyyətlə bu vizyonla, baxışla bağlı öz fikirlərini bildirərdilər. İlk olaraq kim münasibət bildirmək istəyir? Hər zaman Təranə xanım aktiv olurdu. Təranə xanım, sizin fikirlərinizi eşitmək bizim üçün xoş olardı. Buyurun, Təranə xanım. Abdullah müəllim,
Təranə xanım qoşulunca siz də aktiv idiniz. Siz də. Buyurun Təranə xanım, buyurun. Hər kəsi ilk öncə salamlayıram. Sizi dinləyirik, sizin fikirləriniz çox xoşdur. 8-ci seminarı bitirdiyimizə görə. Sadəcə olaraq səs eşidilmir. Səsim eşidilmir. Azərbaycan kanalında zəhmət olmasa danışsaz. Bir dəqiqə. Azərbaycan kanalında. Hazırdır. Bəli, eşidilir, bəli. Buyurun Təranə xanım. Deməli, mən bir fikirlərimi söyləmək istədim. Burada geniş söhbətlər, diskusiya aparıldı. İlk öncə demək istərdim ki, kənd yerlərinin inkişafı biz deyəndə, biz necə deyim, kənd yerlərini şəhərə çevirmədən elə bir inkişafa gətirməliyik ki, insanların kənddə yaşamağını, istəyini, belə deyim də, sağlamalıyıq. O mənada ki, insanlar kəndlərdə yaşamağa daha meyilli olsunlar və şəhərlərə axış etməsinlər, yəni urbanizasiya getməsin. Bunun üçün də ilk növbədə kənd yerlərinin infrastrukturunu, onun hər bir tərəfdən təsis eləmək lazımdır. Burada infrastruktur baxımından əlbəttə ki, su təchizatı, qaz, əsasən qaz, işıq təchizatı, indiki 21-ci əsrdə internet çıxışlarına, yəni bu cür təminatlar olmalıdır ki, insanların əlçatanlığını, yəni şəhərlə əlaqəsini, yaxud digər ölkələrlə əlaqəsini sağlamaq üçün mütləq şəkildə olmalıdır. Bir də ki, kənd yerlərində mütləq şəkildə bölgülər tam doğru şəkildə aparılmalıdır. Yəni, hər bir sahənin özünə məxsus, belə deyim də, yəni sahələr aidiyyatı üzrə istifadə olunmalıdır. Yəni, qeyri-aidiyyatı üzrə deyil, aidiyyatı üzrə istifadə olunmalıdır. Hər bir kənd yeri də hər hansı bir məhsulun yetişdirilməsi üçün, yaxud heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün yararlı deyil. Kənd yerləri var, yalnız məhsulların yetişdirilməsi üçün vacibdir, mümkündür. Digər yerlər isə heyvandarlığın inkişafı üçün. Amma bundan əlavə o demək deyil ki, orada tək yalnız kənd təsərrüfatı məhsullar istehsalı. Burada, məsəl üçün, hansı bir, belə deyim də, ətraf mühiti qorumaq üçün, qoruyaraq biosistemli müəssisələr də yaratmaq olar. Burada, məsəl üçün, belə deyim də, o sistemlər ki, o müəssisələr ki, elə bir məhsullar istehsal edir ki, kənd təsərrüfatında onlar çox istifadə olunacaq. Yəni, fermerlər artıq şəhərlərdən və yaxud digər yerlərdən həmin avadanlıqları, vasitələri əldə etməsinlər. Yəni, olduqları ərazidən onu əldə edərək daha münasib şəkildə, münasib qiymətdə əldə edərək onu istifadə edə bilsinlər. Onların əlçatanlığını, belə deyim, sağlamaq lazımdır. Bu çox vacibdir. Amma bu şərtlə ki, kənd təsərrüfatını, necə ki, belə deyim də, şəhərlərdə sənaye ocaqları daha çox, sənaye müəssisələri daha çox inkişaf etdikcə şəhərin... Yes, it's fine at the moment. Amma elə bir etmək lazımdır ki, kənd yerlərində həmin o ekologiyanı pozacaq müəssisələr yox, bio müəssisələr yaradılsın və ekoloji baxımdan bunu, belə deyim, sağlamaq lazımdır. Bunu da kənd yerlərdə biosistemli müəssisələr yaradılanda həm də kənd əhalisinin işsizlik problemləri də aradan qaldırılacaq, onların məşğulluğu da artırılacaqdır və tədris ocaqları da yaradılacaqdır ki, hər hansı bir, belə deyim də, kənd sakini, gənclər hər hansı bir sahəyə meyilli olsunlar. Yəni, mənim fikrim bu qədərdir. Təranə xanım, etiraf eləyək ki, indi hamımız desək də, bir Azərbaycanda da bir istək var idi ki, kənddə yaşayanların şəhərə köçüb orada yaşaması. Yəni, ötən əsrdən hələ də bu tendensiya gedir və insanların bir hissəsi üçün şəhər daha cəlb edicidir. Sizcə, qarşıdakı 20-30 ildə də bu şəhər bu cəlb ediciliyin qoruyacaqmı? Yoxsa kəndi biz cəlb ediciliyin artırmaq üçün nə eləyə bilərik ki, insanlar həm də bu seçimdə desin, yox, kənd daha yaxşıdır. Başa düşdüm. İş ondadır ki, məsəl üçün, bəzi tələbələr vardır,
tanıdığım bəzi tələbələr, hansı ki, kənd yerlərdən gəliblər, tələbə olublar. Hər hansı bir magistraturaya qəbul olmayanda ağlaşma tuturlar ki, ay, təzdən kəndə qayıdacağım, mən buradakı, necə deyirlər, aktiviteləri o qədər sevdim ki, kənd yerlərində onlar yoxdur. Yəni, gənclərin maraqlarını oyadacaq aktivitelər, şəhərdə olan, necə deyirlər, əyləncə tam deməzdim, yəni, aktiv, necə deyirlər, mərkəzləri, bu həm idman ola bilər, həm əyləncə ola bilər, həm, nə bilim, müxtəlif kinoteatrlar mı deyim, yəni, gənclərin şəhərə axının qarşısını almaq üçün şəhərdə olacaq müəyyən bir, necə deyirlər, o aktiviteləri də kənd yerlərində yaratmaq lazımdır. Vaxtikən Sovet dövründə klublar yaradırdılar və klublara da ki, kənd sakinlərini cəlb edirdilər. Məsəl üçün, onlar özlərinin teatr qrupasını yaradırdılar, müəyyən bir, necə deyirlər, səhnələr qururdular, sonra digər kəndlərə səyahət edirdilər və orada həmin səhnələri göstərərək, belə, hətta elə olurdu ki, şəhərlərdə belə öz səhnələri göstərərək, belə deyirəm, trup şəklində ezamiyə çıxırlar. Yəni, bunu yenidən nə ilə gəlir ki, canlandırmaq lazımdır ki, insanlar şəhərə axının qarşısına alınsın. Yəni, onlar kənddə yaşamağa üstünlük versin. Sosial həyat, yəni şəhər səviyyəsində. Sosial tərazını qorumaq şərti ilə, bəli. Çünki dünyada praktikasına baxsaq, inkişaf etmiş bütün ölkələrdə nə qədər kəndə diqqət yetirilsə də o görünür ki, kənd əhalisinin sayı sürətlə azalır, kənd təsərrüfatının payı ÜDM-də 2-3% düşür və bu tendensiya dünyada var. Məşğulluqda kənd təsərrüfatının payı azalır. Yəni, qarşıdakı müddətdə biz nə görsək də, bir də dünyanın tendensiyası var, trendlər o istiqamətə gedir. O baxımdan bizim 2030-a, 2040-a sizcə baxışımız necə olmalıdır? Bunu buraxmalıyıq axarına mı ki, getsin elə dünyadakı kimi bizdə də? Xeyr, bunun buraxma olmaz axarının buraxılsa onda belə çıxacaq ki, kənd veriləndə yalnız qocalar qalacaqdır, cavanlar qalmayacaqdır, cavanlar yalnız şəhərə axış eləyəcəkdir, şəhərə axış etdikdə də işsizlik, şəhərdə işsizlik problemi baş alıb gedəcəkdir. Ona görə də bunun bir, necə də həlli yolunu tapmaq lazımdır. Dediyim kimi də o tendensiyaları əsasən də insanların sosial durumunu heç olmasa şəhər tam olaraq bərabərləşdirmək deməsən də ən azından yaxınlaşdırmaq lazımdır mütləq şəkildə. Bir də ki, dediyim kimi, əsas insanları saxlayan nədir? Məşğulluqdur. İnsanların məşğulluğu olarsa, sevdiyi işlə məşğul olarsa və onun sosial əyləncəsi mi deyim, aktivitesi olarsa, onlar artıq belə deyim, şəhərlərdəki kirayə evlərdə yaşamaqdansa əlbəttə ki, öz kəndlərindəki evlərində yaşayıb, həmin, belə deyim, əyləncəsini, sosial həyatını kənd yerlərdə də yaşaya bilərlər. Ona görə də mütləq şəkildə bunun qarşısı almaq, yoxsa qocallaşma gedəcəkdir bütün kənd yerlərində, cavanlar hamısı axış eləyəcəkdir şəhərlərə. Bu da axırda da urbanizasiyaya gətirib çıxardacaq, bu da bir fəlakətdir. Çox sağ olun Təranə xanım fikirləriniz üçün. Ümumiyyətlə Təranə xanım çox maraqlı problemlərə, məşğulluqla, sosial xidmətlərin, sosial həyatın kənd yerində inkişafı, şəhərdəki xidmətlərin kəndə gətirilməsi məsələlərinə toxundu ki, onunla kəndlərimizin gələcəkdə də inkişaf etdirilməsi və qorunması məsələsi önəm daşıyır. Ümumiyyətlə bir nüansı qeyd edeyim ki, dünyada artıq bir də kənd təsərrüfatının çox funksiyalı konsepsiyası var. Yəni kənd təsərrüfatı təkcə ərzaq və yaxud da lift istehsal eləmir, həm də ki o xalq üçün digər ekoloji, sosial funksiyalarda yerinə yetirir ki, bu kənd memarlığıdır, adət-ənənələrin qorunub saxlanmasıdır. Bu baxımdan da kəndlərin dünyada da önəmi var. Əsas inkişaf edilmiş ölkələr artıq bildirirlər ki, bu bir adət kimi, bu fərqlilik kimi, bu baxımdan kəndlər önəm kəsb edir və buna görə bunlar kəndlər qorunub saxlanılmalıdırlar və Təranə xanım da çox sağ olsun bu məqamlarla bağlı da maraqlı nüanslara toxundu. Buyurun Təranə xanım, buyurun. Sonuncu bir söz də demək istərdim. Məsəl üçün səfalı kənd yerlərimiz vardır. Orada turizmi mütləq şəkildə inkişaf elətdirmək lazımdır. Məsəl üçün insanlar həmişə gördükləri yox, dağ yerlərini görmək istəyirlər, amma qalmaq sarıdan problem seçirlər. Ona görə də məsəl üçün kənd yerlərinin sakinlərinin evlərində, yəni belə deyim də gecələyirlər. Amma bunun üçün də bir
çıxış yolları tapmaq lazımdır. Bir də bir şey deyəcəm. Məsəl üçün bir sayt var, airbnb.com saytı. Hər kəs öz evini o saytda yerləşdirir. Kim həmin zonada bir yer axtarırsa, orada qeydiyyatdan keçib və kirayə ev tutur. Amma bu sistem məsəl üçün bizim öz kənd yerlərimizdə yoxdur. Turizmi mütləq şəkildə inkişaf etmək lazımdır. Çünki yerli sakinlərdən yaxşı o yerləri tanıyan yoxdur. Məsəl üçün hansısa bir sənaye, kənd təsərrüfatı məşğulluğunda iştirak etməyən bir kənd sakini turizm sayəsində mənə gəlir ki, diqqəti daha artacaqdır və bu saradan həm belə deyim də tur rəhbəri kimi, necə deyirlər, bələdçilik eləmək kimi işlərə cəlb olunaraq əlbəttə ki, beləliklə gənclər yəni öz məkanlarını tərk etmədən məşğulluğunu artıra bilərlər. Bu da yəni çox sağ olun Təranə xanım. Burada əslində bizim müzakirəmizin də bir səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ilə bağlı 2025-ci ildən sonraki dövrə vizyonu, hədəf baxışı var. Yəni ki, bunu bir də mən buradan qeyd edə bilərəm ki, 2025-ci ildən sonraki dövr üçün gələcəyə baxış yüksək texnoloji inkişafa əsaslanan, sənaye yönümlü, ətraf mühitə dəyər standartların tələblərinə uyğun və qlobal dəyər zənciri sisteminə səmərəli inteqrasiya olunmuş kənd təsərrüfatının formalaşmasıdır. Amma bu bağlıdır. Kəndlə bağlı bizim vizyonumuzu formalaşdırmalıyıq. O baxımdan fikriniz burada çox vacibdir. Abdullah müəllim bayaq söz demək istəyirdi. Abdullah müəllim, buyurun, sizi böyük məmnuniyyətlə dinləyərik. Buyurun müəllim. İndi gəldi. Çünki belə deyək də, biz əgər burada əhalinin, yəni ki, müasir kənd təsərrüfatından, misal üçün yeni texnologiyadan danışırıqsa tətbiqindən, yəni regionlarda, kənd yerlərində, yəni əhalinin də bu texnologiyanın, bu yeni, belə deyək, müasir, innovativ biliklərin istifadəsi bacarıqları olmalıdır. Yəni onların bəlkə də bizdə müəyyən bir gözəl bir sistem qura bilərik regionda və yaxud kənd yerlərində və internetlə təchiz edə bilərik və digər bütün infrastruktur hər şey gözəl şəkildə var. Lakin əhalinin mövcud sahədə olan biliklərinin misal üçün olmaması həmin əhalinin mövcud o gözəl sistemdən istifadəsini yararsız edir. Yəni istər misal üçün təsəvvür edək bir sahəni və biz əhalini internetdən və digər infrastruktur cəhətdən bütün təchizatla təmin etdik. Lakin əhalimizin mövcud internet bazasından istifadə edərək hər hansı bir məlumatı, yəni innovativ biliklərin, misal üçün xarici təcrübənin, yəni ingilis və rus dilindən həmin internetdən əldə etmək bacarıqları yoxdur. Çünki əhalinin dil biliyi bacarıqları yoxdur, misal üçün. Və ona deyərdim ki, yəni təhsil öndə gələn bir xüsusiyyətdir. Təbii ki, təhsilin əsasında da əhalinin məlumatlığının artması və eyni zamanda bizdə gələcək onu göstərir ki, təlimlərdən də onu gördük ki, yəni gələcək dövrə artıq orqanik məhsulların tələbidir. Yəni əhali, xüsusən də yəni Avropa və digər bazarlar orqanik məhsullara tələb artır və bu pestisitlərlə və digər dərman preparatlarla əmələ gəlmiş, nəticələnmiş bağ məhsullarına artıq dərmanlara, yəni ki, tələb yoxdur, yəni qəbul etmirlər. Deyərdim ki, bəlkə də bizdə ixtisaslaşma olmalıdır, yəni bu sahələr üzrə. Misal üçün, nümunəvi ola bilər, orqanik məhsulların istehsalı olan bölgələrdə, turizm olan bölgələr seçilə bilər və bunlar qarşılıqlı həm agroturizmin inkişafı ola bilər və eyni zamanda orqanik məhsulların istehsalı ola bilər. Bu vasitə ilə həm turistləri təbii məhsulla cəlb edə bilərik və eyni zamanda orqanik təbii məhsullar da istehsal edib sata bilərik. Təbii ki, tələbatın ödənməsindən dolayı da istehsalın artırılması üçün müəyyən bir vasitələrdən istifadə etmək lazımdır ki, hansı ki, orqanik vasitələrdən bu mümkün deyil, yəni orqanik məhsul əldə etmək mümkün deyil. Digər sahələrdə, bəlkə turizmə daha meyilli olmayan sahələrdə bəlkə də yəni bu təcrübə yəni yoxlanıla bilər, bəlkə də daha yeni dəyişdirilmiş məhsullardan bəlkə istifadə oluna bilər, daha yüksək məhsuldarlıqlı məhsul əldə etmək üçün və digər yenə dediyim kimi gələcəyə baxış məsələsinə gəldikdə isə bu qısa bir müddətli bir şey deyil. Həqiqətən də yəni kənd yerlərində əhalinin məşğulluğunun artırılması və burada əhalinin həqiqətən də yəni yaşamaq istəyinin formalaşdırılması üçün əhali üçün orada şərait olmalıdır. O şərait də təbii ki, ilk növbədə gəlirlərdən asılıdır.
və düşünürəm ki, bu gəlirlər olduqca, kifayət qədər əhalinin dolanışı olduqca və digər bu sosial sahələrdə öz-özlüyündə inkişaf edəcək. Çünki öz-özlüyündə belə deyək də insanların yəni bir yerə toplaşması və orada müəyyən bir iş qurması digər bir biznesmenlərin də, misal üçün sosial sahədən yəni dəstək ola biləcək biznesmenlərin də həmin yerə, əraziyə axışmasına səbəb ola bilər. Yəni tələb öz qaydasında təklif formalaşdırır, təklif də öz qaydasında tələbi formalaşdırır. Yəni bu qarşılıqlı bir şeydir. Yəni. Çox sağ olun Abdullah müəllim. Ümumiyyətlə Abdullah müəllim, sizin üçün məsələn Azərbaycan kəndi deyəndə hansı məna kəsb edir? Yəni Azərbaycan kəndi, sizcə də bunu biz qoruyub saxlamalıyıq Azərbaycan kəndini belə 2040-cı ilə, 2050-ci ilə? Yoxsa şəhərə axını təşviq eləyərək ümumiyyətlə deməliyik ki, hamı gəlsin şəhərə, bundan məsələdə həll olsun? Yox. Təbii ki, yəni biz o şəhərə axının qarşısını yenə müəyyən dərəcədə ala bilərik. Amma tamamilə yəni onun qarşısını kəsə bilməyəcək. Çünki aydın məsələdir ki, biz regionlarımızı hansı səviyyədə inkişaf etdirsək belə, yəni yüksək inkişaf etdirsək belə, yəni şəhərdə imkanlar regiona nisbətən daha çox olur və bu aydın məsələdir ki, orada olan imkanlar yəni cavan kadrları ora cəlb edir. Lakin ən azından belə deyim də o regionların inkişaf səviyyəsini şəhər yerlərinin inkişaf səviyyəsini yaxınlaşdırmaqla, yəni nisbətən yəni onun arasında fərqin azaldılmasıyla əhalini, yəni regionda olan əhalini biz belə deyim də orada qalıb öz yerlərində işləməyi təşviq edə bilərik və düşünürəm ki, bizdə əslində dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, yəni əslində müasir kəndlər formalaşdırmalı. Yəni kənd öz-özlüyündə təbiiliyini və öz xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamalı. Sadəcə olaraq ona əlavə dəstək, belə deyim də, insanların işlərini rahatlaşdıracaq təchizatlar onlar üçün təmin etmək lazımdır. Misal üçün bu infrastruktur ola bilər, əyləncə mərkəzləri və s. və s. Amma kəndin özəlliyi, belə deyək də, öz xüsusiyyətləri, kənd forması öz-özlüyündə qalmalıdır. Çünki biz kəndləri şəhərə çevirməklə nəyisə əldə edə bilməyəcək. Əksinə, orada olan, belə deyim də, kənd təsərrüfatına meyilli və yaxud da aqroturizm meyilli insanların daha da istəklərini, belə deyim də, qıracağı və şəhərləşməyi istiqamətlənəcək. Bizə də bu, təbii ki, mənim düşüncəmlə lazım deyil. Çünki şəhər özlüyündə şəhər qalmalıdır və kəndin də öz xüsusiyyəti olmalıdır ki, məhz həmin kənddə gələn turistlər və orada kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan yerli insanlar öz ənənəvi bilik və bacarıqlarını daha da inkişaf etdirərək həmin sahələrdə öz işlərini məşğul olsunlar ki, tarazlıq yaransın. Çox sağ olun Abdullah müəllim. Bizim bir dənə də xanım həmkarlarımızdan münasibət öyrənə bilsək yaxşı olardı. Onların baxışı necədir? Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi bugün passivlik göstərir. Gülay xanım, Sənubər xanım, siz necə baxırsınız? Sizincə bu sahədə baxış necə olmalıdır Azərbaycan kəndinə? 2040-cı ilə necə görürsünüz? Aqrar tədqiqatlarda həm də ki, müvafiq sizdə bölmə var, kəndin inkişafı ilə bağlı araşdırmalar aparır. Həm də ki, gənc nəslin nümayəndələrinin münasibətdə maraqlı olardı ki, yanaşmalar bəzən fərqli olur. Aqrar tədqiqatlar bugün nəsə passivdirlər. Deyəsən, Eldar müəllim olanda daha çox aktivliyi Eldar müəllim göstərirdi. Rəşad müəllim, sizin də münasibətinizi eşidə bilərdik. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ümumiyyətlə 2040-cı ilə məsələn baxış nədən ibarət olmalıdır? Bizə bu istiqamətdə nələr kömək edə bilər? İndi hardayıq, hara gedəcəyik? Tam sərbəst şəkildə münasibətlərinizi bildirin, bu müzakirədir. Həmkarlarımızdan başqa kim bildirmək istəyərdi öz münasibətini regional şöbədən həmçinin. Çünki regional şöbədə çalışan həmkarlarımız işin birbaşa içindədirlər, onlar vəziyyəti bilirlər və o baxımdan onların da fikirlərini dinləmək bizim üçün xoş olardı. Sonuncu 15 dəqiqamız qalıbdır və xahiş edirəm aktiv şəkildə öz münasibətinizi bildirin. Və tək buna yox, həmçinin xoş olardı ki, ümumiyyətlə iştirakçılar bu
təlimlərdə nələr öyrəndilər, onlar üçün ən maraqlı mövzular nə idi? Bununla bağlı da öz münasibətlərini bildirəkdilər ki, növbəti addımlarda da bunlar da nəzərə alınacaqdır. Ki, ümumiyyətlə 8 təlimdir, qiymətli vaxtınızı sərf edib iştirak eləmişsiniz. Bu təlimlərdən nələr öyrənmişsiniz? Sizin üçün ən vacib, ən maraqlı mövzu nə idi? Bununla bağlı da münasibətinizi zəhmət olmasa bildirərdiniz. Ülvi müəllim, bəlkə siz bildirəsiniz bu məsələyə öz münasibətinizi. Bütün tədbirlər, təlimlərdə iştirak edən həmkarlarımız kimi. Elbrus müəllim bundan öncə münasibət bildirmişdi. Bu dəfə də bildirsə yaxşı olardı. Şirin xanım, sizin də münasibəti dinləmək bizim üçün xoş olardı. Tam sərbəst olun. Bu ekspertlərimiz də burada sizlərlə bu müzakirələr üçün cəlb olunublar və qoyulan məsələ də həqiqətən Azərbaycan üçün vacibdir. Demək olar ki, ölkə əhalimizin yarısının yaşadığı məkanlarla biz söhbət edirik, onunla bağlı baxışlarımızdan. Həmçinin də təlimlərlə bağlı sizin münasibətləri burada öyrənmək xoş olardı. Xahiş edirəm bir qədər aktivlik göstərək. Sani müəllim, sizi bütün təlimlərdə iştirak eləsəz də sizin də təklifinizi eşitməmişik. Həmçinin Elman müəllim, Əmrahov, Elvin Səfərli, bununla bağlı münasibətlərinizi bildirsəydiniz bizim üçün xoş olardı. Buyurun, eşidirik sizi. Ülvi müəllim, bəlkə mövzu ilə bağlı, keçirilən təlimlərlə bağlı siz öz rəyinizi bildirəsiniz. Nəsə həmkarlarımızdan bir qədər sonuncu təlimin son 15 dəqiqəsində passivlik hiss olunur. Onu qeyd edeyim ki, çox sərbəst şəkildə bildirin, çünki qarşıdakı müddətdə bu bizim üçün daha çox aktuallaşacaqdır. İndi çıxış edən həmkarlarımız da bildirir ki, Azərbaycan hansı istiqamət tutacağı, inkişafında kəndlərin yeri nə olacaqdır. Çünki kəndlərlə bağlı, xüsusən də Avropa İttifaqı ölkələrində çox ciddi siyasət həyata keçirilir. Azərbaycan da yaxşı dünya təcrübəsindən çıxış edərək ağıllı kənd praktikasına üstünlük verir. Çünki bizdə başqa ölkələrdən fərqli bir situasiya var ki, bir hissədə demək olar ki, ölkə ərazisinin 2 iqtisadi rayonunu əhatə edən hissəsində kəndlər tamam. Ülvi müəllim, buyurun. Biz sizi dinləyirik. İlk olaraq 2 təlimdə iştirak eləmişsiniz. Daha doğrusu 8 təlimdə. Bununla bağlı sizin münasibətiniz, hansı mövzular sizin üçün maraqlı oldu? Yeni nə öyrəndiniz? Buyurun, Ülvi müəllim, buyurun. Nəsə texniki problem... Buyurun, eşidirik biz sizi, Ülvi müəllim. Nəsə texniki problem yarandı. Buyurun. Eşidilir səsin? Bəli, eşidilir. Təlimlərlə bağlı sizin fikriniz bizim üçün maraqlı olardı. Bəli, salamlayıram. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, təlimlər bizim üçün çox müsbət fikirlər ortaya çıxartdı. Deməli, mən bir fikir bildirmək istəyirəm ki, kənd yerlərinin inkişafı ilə şəhərləri əlaqələndirəndə, deməli, bu kənd yerləri o demək deyil ki, şəhər olmalıdır. Yəni, belə deyək də, kənd yerində qalmalıdır. Yalnız bir şeyə önəm vermək lazımdır ki, kənddə əsasən təhsilin inkişafına önəm verilməlidir. Bayaq xanım qeyd elədi, mən o fikirlə razıyam ki, təhsillə bağlı bir sıra gənclər şəhərlərə üz tuturlar. Burada universitetlərin olmamağı, məsəl üçün işləyəndə hər hansı bir əlavə təhsil ala bilməməyi faktorları vardır.
Bir də ağıllı kənd layihəsi barədə fikir bildirmək istəyirəm ki, yaxın gələcəkdə yəqin ki, biz onun müsbətlərini görəcəyik, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ağıllı kənd layihələri davam etdirilir. Ülvi müəllim, sizin bu təlimlərə münasibətiniz necə idi? 8 təlim oldu. Burada əsasən hansı mövzular sizə maraqlı gəldi? Əlbəttə ki, bütün mövzular həm maraqlı idi, həm də vacib mövzular idi. Yəni, çox bəyəniləsi mövzular idi. Çox maraqlı mövzular oldu. Biz də bir gənc olaraq çox şeylər öyrəndim sizlərdən. Bunun üçün təşəkkür edirəm hamıya. Növbəti mərhələdə sizin üçün hansı mövzular maraqlıdır ki, bu sahədə, məsələn, onlarla bağlı da təlimlər olsun? Yeni hansı istiqamətlərə ehtiyac duyursunuz ki, məsələn, işinizdə, bu sahədə, təlimlərdə onlar da nəzərə alınsın, əhatə eləsin? Hər hansı bir fikriniz var? Bu sahədə elektron idarə etmə barədə istəyərdim. Yəni, fərqi yoxdur hansı mövzu olsun, sadəcə mövzunun elektronlaşması baxımından. Ümumiyyətlə, burada öyrəndikləriniz hər hansı bir proqramla bağlı işinizdə sizin üçün faydalı ola biləcəkmi? Çünki 8 təlimimizdə bizdə də ekspertlərimiz də maraqlıdırlar ki, bu sizin işinizdə faydalı olsun. Yəni, öyrəndikləriniz praktik olaraq işinizdə sizin üçün faydalı ola biləcəkdir. Bununla bağlı qənaətiniz nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, olacaq. Bir də əvvəlki mövzularda mən bir məlumatlar var idi məndə, sizdən öyrəndiklərim. Bu, vahid baza, məlumat mərkəzi olaraq vahid baza yaradılmasını təşrif edərdim. Buyurun. Məsəl üçün, biz hər hansısa bir məlumatı almaq istəyəndə, məlumatın dəqiqliyi üçün vahid bir baza olması məqsədə uyğun olardı ki, yəni bütün qurumların birgə əməkdaşlığı olsun o bazadan. Şəxsi nüfus hesabına yox, yəni rəsmi olaraq o bazadan istifadə edir. Şəxsi tanışlıq, həmkarlıqdan daha çox rəsmi bazaya siz deyirsiniz ki, dövlət qurumlarının məlumatları toplana və iş prosesində də rahat hamının çıxışı olsun ki, oradan istifadə eləməyə. Bəli, bu tədbirdə də səslənmişdi. Hansısa biz müəssisə haqqında dəqiq məlumat əldə etmək istəyəndə, yəni burada birgə əməkdaşlıq daha yaxşı olar. Yəni vergi baxımından, vergi orqanlarından da ala bilərik, digər statistik qurumlardan da ala bilərik. Amma bu vahid bir baza olsa daha yaxşı olar məlumatın dəqiqliyi üçün. Ülvi müəllim, bir dənə də sonda qeyd elədiniz bir gənc əməkdaş kimi. Məsələn, qarşıdakı 20 ildə siz necə görürsünüz Azərbaycan kəndin? Bir xəyalınızda canlanırmı, bir baxış varmı? 20 ildən sonra ümumiyyətlə Azərbaycan kəndi öz mövcudluğunu qoruyacaqmı sizcə? 2040-cı ildə müzakirə eləyənlər deyəcəklərmi kəndimiz var, bu problemi? Yoxsa həmən müddətə kimi ümumiyyətlə kəndlər şəhərə birləşərək ümumiyyətlə şəhərin bir tərkib hissəsi olacaqlar. Sizin baxışınız necədir? Bir qarşıdakı 20 ilə biz hara gedirik kəndinə bağlı? Yəni belə götürsək ki, 10 il bundan əvvəlki dövrlə indiki götürsək, yəni müsbət irəliləyişlər çoxdur. Yəni ona nəzərən təbii ki, istəsək də, istəməsək də inteqrasiya müsbət cəhətə yönlənəcək. Çox sağ olun Ülvi müəllim, təşəkkür edirik. Təlimlərdə iştirakınıza və aktiv münasibət bildirdiyinizə görə. Son 9 dəqiqəmiz qalıbdır. İki həmkarımızın da biz münasibətini öyrənsəydik, xoş olardı. Ondan sonra tədbirimiz yekunlaşacaqdır. Cavid müəllimin arada qoşulmasında problem yaranmışdı, indi bərpa olunubdur. Bəlkə Cavid müəllim, siz münasibət bildirəsiniz ümumiyyətlə, həm təlimlərimizlə bağlı, həm də qeyd edilən məsələ ilə bağlı. Salam. Buyurun, Cavid müəllim, sizi dinləyirik. Mən də hamını salamlayıram. Yəni təlimə başlayandan dinləyirəm, qulaq asıram. Burada yəni olmasa səsi açın. Eşidirsiniz? Azərbaycan kanalına keçin, onda rahat eşidəcəyik sizi. Bir dəqiqə ondan. Azərbaycan kanalından. Aha, indi eşidirsiniz? Bəli, indi eşidirik, çox gözəl.
Hamı salamlayıram, təşəkkür edirəm. Yəni təşkilatçılıq üçün. Mən yəni əvvəldən də qulaq asırdım. Düzdür, indi 1-2 dəqiqəlik nəsə qoşulmada problem oldu, amma yəni yenidən qoşuldum. Yəni belə deyim də 2040-cı ildə kəndləri necə görmək istəyirik və necə olacaq? Yəni sualına biraz konkret cavab vermək olmur, amma bildiyiniz kimi bu Smart Village belə deyim, prosesi artıq bizdə də başlayıb. Yəqin ki, siz də məlumatdasınız. Bəli, Bu bəli. işğaldan azad olunan ərazidə artıq bir nümunəndə biz video çarxını gördük, yəni təqdimatını gördük. Yəqin ki, mən düşünürəm ki, 2040-cı ilə qədər artıq bu proses bəlkə də kəndlərin böyük əksəriyyətini əhatə eləyəcək və yəni həm belə deyim, xarici layihələrin töhfəsi, həm istər Avropa İttifaqı, istərsə də digər donorların layihələri və istərsə də yəni zaman keçdikcə belə deyim, bu sahədə çalışan və bu sahəni tətbiq edən insanların, əməkdaşların, istər belə deyim, dövlət qurumları olsun, istər bu sahə ilə məşğul olan şirkətlər mi olsun, onların da artıq zaman keçdikcə, yəni potensialı da yəni artır. Yəni məsəl üçün mən özüm 5 il qabaq deyək ki, bu sahədə bildiklərimlə, yəni indi bildiklərimdə əlbəttə ki, fərq var. Yəni bu ümumi inkişaf istər belə deyim, insan baxımından, kadr baxımından, istərsə də zaman baxımından bu inkişaf əlbəttə ki, qeyd olunan tarixə belə deyim də müsbət fikirlər və müsbət nəticələrə gətirib çıxardacaq. Yəni mənim fikrimcə 2040-cı ildə Azərbaycan, yəni kəndlərin necə olacaq? Sualın cavabı olaraq, yəni ən azından belə deyim, bir 50%-ə yaxın kəndlər artıq o Smart Village-ə mənə elə gəlir ki, keçəcək və onun effekti də çox olacaq. Biz layihə çərçivəsində bu cür belə deyim, kəndlərin bu cür layihələri yəni əyani şəkildə xaricdə gedib görmüşük. Yəni Avropanın demək olar ki, 10-a yaxın ölkəsində yəni bunların necə tətbiq olunduğunu yəni əyani şəkildə görmüşük deyə yəni məndə o təəssürat yaranır və mən inanıram ki də yəni bizdə də artıq o proses yəni gedəcək və nəticə də olduqca müsbət olacaq. Cavid müəllim, bir də sizdən də elə fikrinizi öyrənmək istəyirdik ki, bu təlimlər sizin üçün necə faydalı oldu mu? Ən çox hansı mövzular sizi qane elədi? Təlimlər mənim üçün faydalı oldu. Sadəcə mən üstünüzə sağlıq o virusa yoluxdum. Sizin 2 təlimizdə iştirak eləyə bilmədim, amma digərlərin hamısında iştirak elədim. Yəni əhəmiyyətli oldu və istər xarici ekspertlərin təcrübəsi, istər yəni sizin özünüzün də bu sual-cavab hissə, yaxud o fikirlərə əlavələriniz, yəni doğrudan da mənim üçün də böyük bir töhfə verdi və ümid eləyirəm ki, bu cür təlimlərin yəni gələcəkdə də davamı olar və hər bir halda yəni belə deyim də mən 10 ilə yaxındır artıq nazirlikdə işləyirəm və gəldiyim ilk gündən bu xarici layihələrin koordinasiyası ilə məşğul oluram da, belə deyək, işimin bir hissəsi odur. Yəni hər bir təlimin belə deyək də bizə ən azından bir az da olsa yəni faydası olur. Yəni ola bilməz ki, bir 3 saat bir insan təlimə qulaq assın və heç nə öyrənməsin. O mümkün deyil. Ən azından nəsə yeni şeylər öyrənirik əlbəttə. Cavid müəllim, gələcəkdə nə gözləyirsiniz ki, hansı istiqamətdə bu sahə ilə bağlı təlimlər sizin üçün faydalı olardı? Çünki onu da nəzərə alsınlar. Belə bir gözləntiniz varmı? Bu istiqamətdə də təlim olsa daha yaxşı olardı. Onu bilirsiniz, mən açığı necə bir şey fikirləşərdim, təklif eləyərdim. Yəni mən istəyərdim ki, baxım nələri eləmək mümkündür. Yəni nələr
onlar etmək və biz onların içərisindən deyək nəsə seçək. Çünki mən belə deyim də, sizin layihənin hansı cür təlimlər etmə potensialın yaxud imkanın belə deyim də bir list kimi ya nəsə bir hissə kimi, yəni görsəm onun içərisindən nəsə seçmək mənim üçün daha yaxşı olar da, açığı. Belə Çox konkret hansısa aydın. mövzu verə bilmirəm ki, bu olsun, o olsun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Xüsusən də Fariz müəllimə təşəkkür edirəm. Çox aktiv şəkildə Fariz müəllim bütün təlimlərdə iştirak elədi. Lakin indi 5 dəqiqə qalıbdı. Fariz müəllimin vacib bir işi çıxdığı üçün bildirir ki, vacib bir çağırış üçün son yekun sağollaşma sözündə də deyə bilmədi, üzrxahlıq edir. Biz də Fariz müəllimə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, təlimlərdə indiyə kimi çox aktiv şəkildə iştirak elədi. Çox sağ olsun Fariz müəllim. Həmçinin qeyd elədiyim kimi iştirak edən həmkarlarımızdan biri bugünkü təlimdə xəstələndi. Eldar müəllim, ona da şəfa diləyir. Allah şəfa versin. Bizim digər həmkarlardan fikir bildirmək istəyən var, yoxdursa yekunlaşdırıb sözü cənab Yasekə verərdik. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzindəki həmkarlarımızdan hər hansı bir münasibət bildirən var? Sənibər xanım, Rəşad müəllim. Deyəsən münasibət bildirən yoxdur, hər şey aydındır, vaxtımız da başa çatır, son bir dəqiqamız qalıbdır. Mən sözü cənab Yasekə verirəm ki, bağlanış üçün. Thank you, Ramil, for excellent moderation as usual. Thank you, Andrzej, for delivery of presentations and training and contributing to also to certain aspects of rural development, which are modernizing the area, the community, and bringing more new prosperity to the countryside. The project is about rural business information system. So in fact, the training course is not the major focus of the project staff, but we try to do our best and deliver you the first-hand experience presented by Andrzej, who is not only working with the at the moment he is not, but in the past he worked for the public administration, but for several years now he's working for very practical aspects of implementing rural development in Poland, but not only in Poland, in the other countries as well. Thank you all participants for being patient, and especially with today's problems with the internet, because we've heard that there were some blurs of the communication. The voice was not stable, but this is out of our management. Thank you very much, and I hope that I will have an opportunity to meet you all in the middle of June. We will invite all the participants, if it's possible, of course, physically, because we have to check after the 1st of June what will be the potential restrictions or limitations introduced by the government. But as I said at the beginning, I intend to organize a seminar on this subject of programming and rural development at all in the mid-June when I'm in Baku, and I hope to meet you all and have an opportunity to share with you the latest news from rural development, about to see you physically, which is important to keep that communication to establish the proper relationship. Thank you very much. Perhaps Andrzej wants to say a couple of words to close. I finished
So Andrzej, last word for you as a chief trainer. Thank you and goodbye, Andrzej. Thank you and goodbye, Andrzej. Thank you very much, Jacek and Professor Ramil Hussein. Thank you for your moderations during the training. Your contribution was really very great, and I believe that possibility to discuss the issue in Azerbi language contributed to the openness and the quality of the discussion as well. For me, it was a great pleasure to meet all of you virtually, and I believe that we'll have a chance to meet also physically in the conference room to discuss some important for you issue, but also to chat and just talk about life. So e-governance is for sure extremely important issue, and looking at some countries, for example, Estonia is on the front of this, the very advanced. So for sure, it's worth to learn from them. But what I learned from this World Bank report about smart village in Azerbaijan, you have quite well developed offer of public services delivered through the website, and so in some kind of e-governance elements. But the problem was the access to internet. So too many households have limited access to internet. So for sure, developing the e-governance, it should be, those actions from two directions. On the one side, the offer, the services proposed, but on the other side, the accessibility for citizens. So for sure, here is a very important element. It was just the comment to today's discussion. As Jacek mentioned, we have some technical problems, so we didn't follow the whole discussion fully. But for sure, rurality will not disappear, and we don't want to turn our villages into the town or shift the people from rural areas to the big city. And I don't know what is situation is in Azerbaijan, but in many countries, due to COVID-19, to this restriction related to this situation, many people are moving from big cities to rural areas. So this could be some, let's say, positive impact on rural development. But of course, there are again more and more challenges. So for sure, rural development is extremely important subject. It's worth to discuss it, think about it. But because in the case of rural areas, we have many market failures. So you need a good policy to correct them. And having good policy, really, you could contribute a lot for the well-being of rural people. And I said today also for the well-being of all citizens of your country. Thank you very much for your attention. Thank you for participation. Thank you, Jacek, Ramil, Nazrin. Thank you for excellent interpretation and technical support during these webinars.
Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye, and hopefully see you in June. Bye-bye. Bye.